Welcome everyone to P.U.R.E 6. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து question number 1 of the long answer section class 12 physics Tamil board. The question வந்து describe the microscopic model of current and obtain the microscopic form of Ohm'sLaw. So இந்த questionக்கு derivation is இந்த question வந்து ஒரு derivation question. இந்த derivation போடுறதுக்கு முன்னாடி we need to see the diagram. Diagram explanation எழுதணும். இந்த diagram என்னன்னா consider a conductor. இது வந்து ஒரு conductor which has a cross sectional area A. இதுல நான் ரெண்டு cross sectional area எடுத்து அந்த ரெண்டு ரீஜனுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த ரெண்டு ரீஜன் the region between these two cross sectional area தான் volume element சொல்லுவோம். இந்த volume element ஓட length தான் எனக்கு dx. இந்த conductor ஓட length x ஆ இருந்தால் இந்த volume element இது ஒரு small part of this whole conductor. இந்த பெரிய conductor ஓட small part தான் இந்த dx. அப்போ இந்த கண்டக்டரோட ஹோல் லென்த்தே உனக்கு x ஆ இருந்ததுன்னா இந்த சின்ன பார்ட் என்னவா இருக்கும் dx. ஸோ அதனால இந்த வால்யூம் எலிமெண்டோட லென்த் வந்து dx எடுக்கிறான். இப்போ இதை நீ வந்து ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணதுனால உனக்கு இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை ஆகும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் இருந்ததுன்னா இஃப் இட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் then the electrons present in this volume will move opposite to that of the applied electric field. இப்போ இதுதான் electrons, இது இப்படி மூவ் ஆகும். ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லெஃப்ட் டு ரைட் வந்தா உன்னோட எலக்ட்ரான் ரைட் டு லெஃப்ட் போகும். தட் இஸ் இப்போ இதுதான் குவாட்ரண்ட், 4 quadrants, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இதுதான் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இப்போ உன்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்கு. இதுதான் உன்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சுக்கோ. திஸ் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இதுதான் உன்னோட எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் இப்படி மூவ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் இன் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். அப்போ உன்னோட ட்ரிஃப்ட் velocity of this free electron is called as drift velocity, which is moving in opposite direction of the electric field. அப்போ அந்த drift velocity உனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும். ஸோ the velocity acquired, the average velocity acquired by the electron present in this volume element due to the applied electric field is called as Vd. So Vd Vd is called as the drift velocity, which is nothing but the velocity of the free electron moving between the volume element. இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகும், ஒரு டைம் பீரியட்குள்ள தான் மூவ் ஆகும், which is dt. இந்த whole conductor வழியா எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறது, the time taken by the electron to move in the whole of the conductor is called as t. t வந்து time taken by the electron to move in the conductor. ஆனா dt வந்து time taken by electron to move in volume element dx. எலக்ட்ரான் இந்த வால்யூம் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள மூவ் பண்றதுக்கு டைம் வந்து dt. இந்த கண்டக்டர், இந்த ஃபுல் கண்டக்டர் வழியா இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ற டைம் வந்து சாதா t, not dt. dt is the smaller version of the time. So அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ், இந்த வால்யூம் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா dt எழுதணும். நான் இப்போ நம்ம டெரிவேஷன் போறோம். ஸோ எப்படி டெரிவேஷன் ஆரம்பிக்கும்? The first, let's start from here. You all know what is the formula for speed. Speed na enna? Speed is equal to distance by time taken. Distance, the electron oda speed enna? The distance covered by time taken. So இப்போ இந்த வால்யூம் எலிமெண்ட் கன்சிடர், இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஸோ இஃப் வி கன்சிடர் த வால்யூம் எலிமெண்ட், அதோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கு? ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி. ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வெக்டர் வேணா, ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன? டிஸ்டன்ஸ் இஸ் dx by time taken. Time taken என்ன? dt. This is your first equation.
இப்போ இதுல இருந்து distance கண்டுபிடிக்கணும். If you want to bring this equation in terms of distance வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு equation form பண்ண சொன்னா what you will do, you will bring the equation like this. From this equation I can bring distance is equal to, இப்போ distance கண்டுபிடிக்கணும்னா I can multiply speed and time. Speed ஐயும் time ஐயும் multiply பண்ணா I could get my distance, right? அப்போ distance னா என்ன எனக்கு இங்க dx. dx equal to speed என்ன எனக்கு drift velocity which is vd into எனக்கு time என்ன dt. So this is another equation, dx equal to vd into dt. So this is my second equation. So let us keep this aside. Now we need to find the number of free electrons present in this volume element of length dx. In the volume element ஓட length என்ன dx. இந்த ரீஜன்ல எவ்வளவு free electrons இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா number of free electron in volume element dx is equal to in the volume into n. In the n என்ன number of free electron per unit volume. ஒரு வால்யூம்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதோ அதை மல்டிப்ளை பை வால்யூம். ஓகே, so volume into number of free electron per unit volume. இப்போ வால்யூம்னா என்ன? How do we write volume? Volume is equal to volume first. So before writing the expression for volume, let me take the unit of volume. Volume oda unit வந்து மீட்டர் கியூப். இந்த மீட்டர் கியூப் எப்படி எல்லாம் டிரைவ் பண்ணலாம்? How can we get the volume unit of meter cube? We can find meter cube as m into m. When you multiply m 3 times, you get meter cube. So now I'll arrange this in this format. Meter square. When you multiply meter square into meter also, you'll get meter cube. So what quantity does it? So how can I say? In the quantity, அதோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயரா இருக்கும். ஏரியா. So வால்யூம் என்னவா எழுதலாம்? ஏரியா இன்டு மீட்டர். மீட்டர் எந்த குவான்டிட்டியோட யூனிட் மீட்டரா இருக்கும்? Its length. So when you multiply area and its length, உனக்கு வால்யூம் கிடைக்கும். So இப்போ இங்க இதோட ஏரியா என்ன எனக்கு? கேபிட்டல் ஏ. Length என்ன? dx. So my volume becomes a dx. So now I'll clear this side so that I can continue with this derivation. இப்போ என்னோட வால்யூம் வந்து volume is equal to area into length. I'll just keep area as a. dx, what did we get? dx is equal to vd dt, right? I got dx equal to vd dt. The same length is equal to vd dt. So I'll just substitute vd v suffix d dt. Okay, so this is volume into so this is, if this is my volume, then I can substitute this volume in the volume equation எடுத்துட்டு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சோ அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இன் வால்யூம் எலிமெண்ட் dx என்ன இருக்கும்? இப்போ நான் வால்யூமோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுத போறேன். சோ a into vd dt into n. Okay, I'll just substitute here. இது எனக்கு avd dt into n. இது எனக்கு இப்படி கிடைக்கும். Okay, so if you want to write this in such a இவ்வளவு பெருசா எழுதணும்னா you can write it. Otherwise you just write number of free electron. But at the starting இது எழுதும்போது நீ வந்து number of free electron in volume element dx னு எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதிட்டு
second time எழுதும்போது, that is இந்த கடைசி equation எழுதும்போது just write number of free electrons in dx. In dx, just write like this. This is a short form. This is your number of free electrons in volume element dx, which is AVDT into n. Now we need to find the total charge present between these two cross-section area or present in this volume element. So I need to find the total number of charges in volume element dx. How can I find this? I can find the total charge in volume element, which is denoted as dq, by multiplying the charge. What is charge? Charge is denoted as small q, which is equal to minus e, right? Now since my drift velocity is positive, I need to take positive value of charge. That means I need to take the magnitude of the charge, which will give me positive e. Okay, so now you can find the total charge in this volume element by multiplying the charge into number of free electron in element dx. The equation that you arrived just now, you need to substitute in this. So I'll take charge is what? Q into what did I get? AVDT into n, sorry, small n into n. So now just substitute the value of q, which is minus. So you need to take modulus of q. So if you take modulus of minus e, you will get plus e into AVDT n, which is EAVT dt into n is dq. So you arrive at the total number of charges present between the two cross-section area, or total charge present in the volume element. You have arrived. So this is your equation. This is the total number of charge in the ரெண்டு area cross section நடுவுல இருக்கிற total number of charge ஓட equation கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ now we need to find the expression for current. In lecture number 1 லயே நான் current பத்தி சொல்லிருப்பேன். Current is equal to delta q by delta t. The delta q by delta t I can also represent it as dq by dt. Rate of flow of charges. So if I is equal to dq by dt கூட எழுதலாம். So now you need to substitute the equation for dq. dq என்ன கிடைச்சது எனக்கு? E into a into vd into dt into n by dt. இப்போ இதுல dt யும் dt யும் cancel ஆயிடுச்சுனா I can easily get the value of I. What is I? I is equal to EAVD n, or I can write I is equal to NEAVD. Right? I got the expression for current. Now, இப்போ current density equation create பண்ணு. So what is current density? Current density can be defined as the current per unit area of cross section. Current density is represented as J. Is equal to I by A, which is current per unit area of cross section is defined as the current density. And this current density, in this current density, I am going to substitute in the I equation எடுத்துட்டு போய் இங்க substitute பண்ண. So substitute பண்ணா என்னவா மாறும் எனக்கு? What will I get? NEAVD, okay, by A. இங்க இருக்கிற ஏரியாவும் cancel ஆயிடும், leaving with NEVD is equal to J.
இப்போ இந்த expression will be valid only when the current is perpendicular to the area. இந்த ஏரியாக்கு current perpendicular ஆ இருந்தா மட்டும்தான் இந்த expression valid ஆ இருக்கும். இதுவே இந்த expression எப்போ valid ஆ இருக்காது? When the current is not perpendicular to the area. And another thing, this current density is a vector quantity. இப்போ ஒரு side of the expression நான் வந்து vector symbol-ஆல represent பண்ணினா other side of the expression ஏதாவது ஒரு quantity-க்கு நீ vector symbol போடணும். So now j vector னு எழுதுனேனா இங்க n-க்கு vector போட முடியாது, எலக்ட்ரானுக்கும் vector போட முடியாது, சார்ஜுக்கும் போட முடியாது. And then drift velocity is a vector quantity and drift velocity is also a vector quantity. அதனால drift velocity-க்கு நான் vector symbol போடுவேன், nevd vector. Now in my lecture number 1 we saw the derivation for drift velocity. Drift velocity-க்கு ஒரு expression கண்டுபிடிச்சோம் போன வீடியோல. What was that expression? vd vector is equal to minus e tau by m into e vector. Now I'm going to substitute this equation in this current density equation, which is j vector is equal to n into e into minus e tau by m into e vector. Multiply பண்ணி simplification பண்ணினா you will get minus n e square tau by m into e vector. இந்த n e square tau by m வந்து is called as conductivity, and it is represented by the symbol called as sigma. So in the place of n e square tau by m you are going to substitute sigma into e vector. But this is not the final expression that we wanted. Conventionally, current density is in same direction with the electric field. Electric field எப்படி போதோ அதே directionல தான் current densityயும் போகுது. So we can write as reason, since current density and electric field are in same direction, therefore we get j vector is equal to sigma into e vector. Negative symbol நாம neglect பண்ணலாம். எதுக்கு நாம neglect பண்றோம்? Because இந்த current densityயும் electric fieldum ஒரே directionல இருக்கு, அதனால negative symbol we can neglect it. இப்போ sigma னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். Sigma is called as conductivity. Reciprocal of conductivity இல்ல inverse of conductivity னா 1 by sigma னா 1 by n e square tau by m is called as resistivity. You just be thorough. Resistivity na என்னன்னு we will detailedly see in the resistivity topic. So இது வரைக்கும் you just remember 1 by sigma is called as resistivity and sigma is called as conductivity. And the equation for conductivity is n e square tau by m, and the equation for resistivity it is 1 by n e square tau by m or m by n e square tau by m, because denominator of the denominator goes to the numerator. So with this we got the expression for microscopic form of Ohm's law. So the next video we will be seeing the equation about obtaining the macroscopic form of Ohm's law using microscopic form of Ohm's law. Using this equation I am going to obtain the macroscopic form of Ohm's law, which will be dealt in the next class. Thank you.